Manchmal bricht das Herz nicht in einem lauten Null, sondern in der Still eines einzigen Augenblicks, wenn Wort auf einem Bildschirm legten, die als Wundern, was man für die Wahrheit hielt, ist Chips sitzt die wie Schlüssel sind. Sie schlagen keine Türen auf, sondern wir regeln das, was wir für unsere Zukunft hielten, für immer. Die Regentropfen liefen wie Tränen über die kalte Glasscheibe des Fensters in ihrer Berliner Altbauwohnung, wenn Sophie den grauen Himmel betrachtet. Seit Wochen spürt sie die seltsame Distanz, eine unsichtbare Mauer, die sich langsam, aber unaufhaltsam zwischen ihr und Julian aufgebaut hat. Es war nicht so, dass sie stritten. Es war viel schlimmer. Es war dies Schlägen kalte die Art, wie ihren Blick meid, wenn sie beim Abendessen saßen, oder wie seine Hand fast unmerklich zurücksog, wenn sie den ergriff. Die Liebe, die einst wie ein modernes Feuer jeden Winkel ihres Lebens gewärmt hat, füllt sich nur noch und wie ein sterbend Glut, die im kalten Wind flackert. Sophie hat versucht, die Zeichen zu ignorieren. Sie hat sich eingeredet, dass es nur der Stress bei der Arbeit war, dass jeder Mensch wesende Rückzugs braucht. Sie hat Ausreden für ihn erfunden, die selbst nie ausgesprochen hat, nur das fragile Bild ihrer gemeinsamen Welt aufrechtzuerhalten. Dort tief in ihrem Inneren, dort wo die Intuition ließ aber bestwundet flüstert, was sie, dass etwas zerbrochen war. Sie erinnerte sich an ihren Anfang, wie sie stundenlang in der Spree gesessen und über Träume gesprochen hatten, die so groß waren, dass sie den Himmel zu berühren schienen. Hat sie angesehen, als wär sie das einzig Rätsel, das jemals lassen wollte. Seine Augen hatten damals geleuchtet, weil versprechen, weil Wurm, wenn sie just starren dacht, füllt sich dies Erinnerung in alter Film, dessen Farben verblasst waren. Das ständig Worten auf ein Nachricht, auf ein Zeichen der Zuneigung, hat sie ausgelt. Sie war so einer Frau, Jordan die auf ihr Telefon starrt, als hinter Leben Devon AB und Jeeds vibrieren Laserhers in einem. Schmerzhaften Rhythmus schlagen der nicht mehr Schmetterlingen, sondern nur noch ein zu tun hat. Die Angst davor, nicht genug zu sein. Die Angst davor, dass das wir, das sie so sorgsam gepflegt hat, für ein längst nur noch ein Ich und Du war. Dann vibrierte das Telefon auf dem hölzernen Couchtisch, ein einziges Mal, kurz und trocken. In der Stille des Raums klang es wie ein Artikel. Sophie griff in mein zitternden Finger in den Eck. Atem stockte, als sie seinen Namen auf dem Display sah. Keine Anrede, kein Codewort, keine der liebevollen Emojis, die für ihre Conversation geschmeckt hatten. Nur ein Satz, der kurz war, aber die Wacht hat, ihr gesamte Welt aus den Engeln zu haben. 7 Worte, die das bedeuten, auch wenn sie es im ersten Moment nicht mehr haben wollt. Ich bin nicht bereit für eine Beziehung. Sie start auf dies Buchstaben, als könnten sie sich nicht wundern, wenn sie nur lange genug hinsa. Aber sie blieben stehen, schwarz auf weiß, unbarmherzig und ungültig. Ich bin nicht bereit für eine Beziehung. Im ersten Moment wurde nur leer, ein taubes Gefühl, das sich von ihren Fingerspitzen bis in ihr Herz ausbreitete. Es war, als hätte jemand den Stecker gezogen und die Musik ihres Lebens abrupt gestoppt. Da dann, langsam, sickert die Bedeutung dieser Wort in ihr Bewusstsein. War nicht bereit, not 2 Jahren. Not all den gemeinsamen Erlauben, den geteilten Geheimnissen, den Nackten, in denen sie sich gegenseitig gehalten hatten, als die Welt drogen zu laut war. Aber nicht bereit. Es war die grausamst aller Ausreden, weil sie Hoffnung suggerierte, wo keine war. Sie implizierte, dass es nur im Timing lag, dass vielleicht irgendwann bereit sein würde. Aber Sophie in ihrer tiefsten Verletzlichkeit erkennt in diesem Moment ein Schmerz auf Wahrheit, die sie lange verdrängt hat.
Wenn ein Mann der dies Wort schreit, der meiner neckt, dass generell Beziehungen vergisst. Meint, dass keine Beziehung mit dir will. Is ist die fähige Art zu sagen, du bist nicht diejenige, für die ich bereit sein möchte. Tränen schossen in die Augen, heißen brennend. Sie wollte das Telefon gegen die Wand werfen, sie wollte schreien, sie wollte zu ihm fahren anschauend, bis dies Wort zurücknahm, aber sie taten es dergleichen. Sie sah nur da, wenn das Graulicht des Nachmittags langsam in die Dunkelheit des Abends überging. Sie ließ den Schmerz so, dass sie überall wie ein Mitteilung. Sie dachte in all die Mail, in denen sie sich für ein klein gemacht hat, im Raum zu geben. Wie sie ihr eigenen Bedürfnis zurückgestellt hat, nicht kompliziert zu wirken. Wie sie versiegt hat, die perfect Partnerin zu sein, verständnisvoll, geduldig, immer verfügbar, unwürfer. Für einen Satz, der sie auf den Status einer Option reduzierte. In dieser Nacht schlief Sophie nicht. Sie wandert durch ihre Wohnung, berührt die Gegenstände, die sie gemeinsam gekauft hatten. Die Vase aus dem Flohmarktbus in Amsterdam, das Buch, das ihr zum Geburtstag geschenkt hat. Els schien plötzlich fremd, besudelt von der Lüge, die ihr Beziehung am Ende gewesen war. Da als der Morgen grad an des Erzblaslicht durch die Vorhänge fiel, geschah etwas Unerwartetes. Neben dem Schmerz spürt sie plötzlich ein anderer Regung, Klarheit. Ein eiskalt nüchtern Klarheit. Wenn nicht bereit war, dann war nicht aufgeben, zu warten, bis war. War nicht aufgeben, zu reparieren, zu übersuchen oder zu beweisen, wie lebenswert sie war. Wenn sie jetzt blieb, wenn sie jetzt bettelt oder auf eine Freundschaft einging, wird sie das Kostbares verlieren, das sie besitzt, ihr Selbstachtung. Sophie began to packen. Nicht hastig, sondern mit einer ruhigen Entschlossenheit. Jedes Kleidungsstück, das sie in den Koffer legt, oder ein Stück Ballast, das sie abwarf. Sie packt nicht nur Sachen, sie packt ihr Wort wieder ein, das sie so lange vernachlässigt hat. Sie lascht sein Nummer. Sie blockiert ihn auf allen Kanälen. Nicht aus Ratsch, sondern aus Selbstschutz. Sie wusste, dass vielleicht in ein paar Wochen oder Monaten kommen wird, wenn es sich einsam fühlt, mit halben Entschuldigen an neuen leeren Versprechungen. Als sie schließlich mit ihrem Koffer vor der Haustür stand, atmet sie tief ein. Die Luft war kalt und frisch. Sie roch nach Regen und nassem Asphalt, aber auch nach etwas anderem, nach Freiheit. Der Schmerz war noch da, ein dumpfes Packen in ihrer Brust, und sie wusste, dass die nächsten Wochen schwer werden würden. Es wird Momente geben, in denen sie vermissen wird, in denen sie zum Telefon greifen wollte. Aber sie wusste auch, dass sie das richtig tat. Sie ging nicht, weil sie aufgegeben hat. Sie ging, weil sie verstanden hat, dass man Liebe nicht erzwingen kann und dass man niemals jemanden festhalten soll, der nicht bleiben will. Sie zog ihren Mantel enger, sich und trat auf die Straße.
Der Lärm der Stadt empfing sie, das Leben ging weiter, hektisch und laut, und wunderbar gleichgültig, gegenüber ihrem gebrechenen Herzen. Und zum ersten Mal seit längerer Zeit fühlt Sophie, wie ein kleiner Funken ihr aufliegt. Und bis sie dies Lied fand, wird sie sich selbstständig sein. Sie drehte sich nicht mehr Sie ging einfach weiter, Schritt für Schritt, hinein in ein neues Leben, in dem sie die Hauptrolle spielt und nicht mehr nur die Worte im Rand der Bahn war. Und wenn sie ging, verblassen die 7 Worte langsam in der Bedeutungslosigkeit. Sie berten vom kraftvollen Rhythmus ihrer eigenen Schritt auf dem Weg zu sich selbst. Wenn dich dies Geschäft buried hat und du selbst schon einmal an einem Punkt warst, in dem du loslassen musstest, dich selbst zu finden, dann sich uns im Daumen nachjoben. Schreibens den Gedanken oder den eigenen Geschäft gern unten in die Kommentare. Wir lassen els und glauben fest in die Kraft des Austauschs. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video mit jemandem zu teilen, der dies Botschaft wie erlegt rennen muss. Danke, dass du Teil unserer Gemeinschaft bist.